Dobar dan svima, hvala što ste tu. Važna tema danas, dakle, radi se o temama slobode izražavanja, slobode medija, slobode okupljanja. And let me start and quote my boss, Ursula von der Leyen, the Commission President. She was here 3 weeks ago. She had a lot of positive talk, encouragement, a new growth plan, 6 billion euros for the region, the prospect for Bosnia and Herzegovina to open negotiations. But she had also a very clear message when it comes to the obligations. Bosnia and Herzegovina applied for membership, so you need to play by the rules. And a very important part of playing by the rules is the fundamental freedoms. And she said, and I quote, there will not be a compromise when it comes to fundamental freedoms on the path to the European Union. Počet ću od toga da ću citirati svoju šeficu Ursulu von der Leyen, dakle predsjednicu komisije koja je boravila u posjeti Bosni i Hercegovini prije 3 sedmice. Dakle, poslala je mnogo pozitivnih poruka tom prilikom. Dakle, najavila je paket rasta, dakle 6 milijardi pomoći za cijelu regiju, jedan dio i za Bosnu i Hercegovinu. Najavila i prospekt otvaranja pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, ali spomenula i obaveze. Dakle, Bosna i Hercegovina se jeste prijavila za članstvo u Evropskoj uniji i mora, dakle, poštovati pravila. Tako da je to prilikom rekla, apsolutno neće biti nikakvih popusta, nikakvih pregovora kada je riječ o temeljnim slobodama. We are worried by what's going on in the parliament here in Republika Srpska with the law on foreign agents, which was passed in the first reading. This is clearly a law which is aimed at restricting the freedoms, in shrinking the space for civil society and making the life much more difficult. Brine nas ovo što se dešava u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dakle, u prvom čitanju je usvojen nacrt zakona o stranim agentima, zakon koji je jasno usmjeren, dakle, na ograničavanje slobode govora, na ograničavanje civilnog prostora i na ograničavanje temeljnih sloboda. And if you look at the countries who have such laws, you will see, and I'll not quote the countries which are there, but just have a look, you'll see that you don't want to be in that company. And also let me add here, because sometimes you have the argument, but yes, in the US you have something similar, in some other country you have something similar. Read the fine print, read the small print. You cannot compare apples and pears. There is no country in the European Union which has this kind of law. And therefore our urge is for the parliament here in Banjaluci. My urge to the lawmakers here is to not go forward and not adopt this law. Ako pogledate bilo gdje drugo u Evropskoj uniji, nećete naći takav zakon. Dakle, odnosno, ako pogledate koje zemlje imaju sličan zakon, uvidjet ćete da ne želite biti u društvu takvih zemalja. Dotaču se samo i argumenata oni koji navode takav zakon sličan postoji u Sjedinjenim Američkim Državama i negdje drugo, ali zaista ako pročitate, dakle, temeljito, ako pročitate i ona mala slova, vidjet ćete, dakle, da nije moguće miješati kruške i jabuke, da se ne odnosi, dakle, na isto. U zemljama Evropske unije jednostavno takvog zakona nema. Tako da želim da uputim apel nadležnim, dakle, zakonodavcima, ljudima koji sjede u Narodnoj skupštini ovdje u Banjaluci, da se ne ide dalje sa tim usvajanjem tog zakona, dakle, da se on povuče iz procedure. Coming to a close, the fact that I'm here in Banjaluci, not on my own, but I have half of all the embassies of the European Union countries accredited in Bosnia and Herzegovina with me. They're all here, they're going to be with us during the conference. Half of the European Union is with us here today. That's a very strong signal. That's a strong signal that this is key. This is super important. And therefore, I want to thank all of them for being here. I want to thank also our co-organizers, the OSCE, Ambassador Aguilar. I want to thank also especially Transparency International, our partner, with whom we have been organizing a lot of these events, and a very steadfast partner on this fight to uphold the fundamental freedoms in BiH. I za kraj želim samo da kažem da evo ova sama činjenica da ja danas boravim ovdje u Banja Luci, dakle i to ne sam, sa sobom sam doveo i pola ambasadora svih zemalja članica Evropske unije koje su akreditovane u Bosni i Hercegovini, dakle polovina Evropske unije danas ovdje sa mnom u Banja Luci, što zaista šalje jednu snažnu poruku, dakle koliko je važno pitanje o kojem će se danas ovdje govoriti. Hvala svima njima što su danas ovdje sa mnom, hvala našim suorganizatorima, hvala OSCE-u, ambasadoru Aguileru, hvala Transparency Internationalu za
zaista što su nam bili, dosta smo događaja s njima organizovali i hvala što su nam bili pouzdan partner na mnogim sličnim događajima na kojima smo govorili o ovom izuzetno važnom pitanju. Hvala. Pitanje samo jedno. Molim vas, ako je vezano za temu. Jeste vezano za evropske integracije. Juče je Milorad Dodik rekao da su neprihvatljivi uslovi koje Evropska unija stavlja pred domaće vlasti. Indirektno na neki način rekao, ako se nastavi ova politika uslovljavanja, da budućnost Bosne i Hercegovine nije u Evropskoj uniji. Dakle, da, BiH odustao od evropskog puta. Vaš komentar na to? Thank you for your question. Sometimes here things are being turned around. It's Bosnia and Herzegovina and its authorities who applied for membership in 2015. Ponekad dolazi ovdje do zamjene određenih teza. Dakle, Bosna i Hercegovina se prijavila, kandidovala za članstvo u Evropskoj uniji 2015. godine. It's not us, it's not the European Union forcing Bosnia and Herzegovina to become a member of the European. We are a club of 27. There are many, in the European Union who say we are big enough. We are convinced that Bosnia and Herzegovina would be an additional benefit for the whole of Europe. I also strongly believe that we have an obligation to help Bosnia and Herzegovina to move towards the European Union. But of course, like every other country who has joined the European Union, from Austria in the 90s to Sweden to Czech Republic to Bulgaria to Malta to Cyprus, everybody had to fulfill the conditions. This is not negotiable. And therefore, what I can say is there is a way, if there is political will. We can find solutions, like we have found solutions in the past. It is about political will, and I urge those responsible, those in power, to find the courage for this political will, but also to find the courage to come to a compromise. This is the essence of democracy. Dakle, članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što Evropska unija nameće Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo jedan klub 27 zemalja i vjerujte, u tom klubu postoji dosta onih koji kažu dovoljno smo veliki. Ali s druge strane, dosta njih smatra da zaista pristupanje Bosne i Hercegovine tom klubu bi bio jedan benefit i za nas i smatramo našom snažnom obavezom da pomognemo Bosni i Hercegovini na tom putu. Ali postoje pravila i sve zemlje koje su pristupile Evropskoj uniji, počevši od Austrije 90-ih, pa Švedska, Češka, Malta, Cipar, svi su morali da ispune iste uslove i apsolutno o tome nema pregovora. Dakle, postoji način, ukoliko postoji politička volja, da se iznađu rješenja i zaista evo odavde želim da apelujem, da urgiram na političke lidere da iznađu hrabrosti, dakle da iznađu tu političku volju, ali i da iznađu hrabrosti za postizanje kompromisa, jer to je ono što je ključ u svakoj demokraciji. Samo još jedno pitanje. Dakle, zašto mislite da će vas vlast uopšte poslušati u vašim pozivima, pa nisu vas slušali ni kad su donosili zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj i u ostalom vi imate apele s jedne strane, a s druge strane oni su češće verbale napade, pa i priznanja da prate i slušaju rad određenih medija. This is a very important question, and it brings me back to when we were here half a year ago. And yes, you're right. The authorities unfortunately moved forward with the law on criminalization of defamation. And let me say at this point also, we will continue standing by media, by the civil society, who might be targeted. We hear rumors, there are already first cases being formed. We will be with them. It's also very clear, if you look at the country report which came out a few weeks ago, this is there. The defamation is there, and the urge for RS authorities to withdraw, and even more strongly the language when it comes to the foreign agents. These are fundamentals. I agree with you, there is no guarantee that the authorities will listen to us, but I think the presence here today, what I told you, half of the European Union is here to make this point. I very much hope that the message is heard. And yes, we have a representative from the Ministry of Justice. We have the speaker, Stevandic, here. So we try to have this dialogue. We wanted to have more, but we have some sort of dialogue today. Some parts of the authorities are here with us today, and I hope we have a decent and positive dialogue, and very much, even more so, that the conclusions are being drawn from this conference today. Thank you. Da, važno je pitanje, dakle, upravo ste vi, taj zakon jeste usvojen, ali ostajemo, dakle,
čvrsto i uz medije, uz organizacije civilnog društva. Dakle, evo koliko čujemo, formirani su i neki prvi predmeti. Dakle, i u izvještaju za Bosnu i Hercegovinu koji je objavljen evo prošle sedmice spomenut je upravo taj zakon i spomenuto je taj apel ponovo vlastima, dakle da zakon mora biti povučen. I isto važi i za zakon o stranim agentima. Dakle, ali upravo ste kad kažete nema garancija, evo ovo prisustvo, danas snažno prisustvo Evropske unije ovdje danas, nadamo se da ćemo odaslati jednu snažnu poruku, da će nas oni koji trebaju čuti. I ovo što ste rekli, ovdje su danas sa nama predstavnici Ministarstva pravde, tu je i gospodin Stevandić, dakle neki predstavnici jesu tu, evo dobro je imati dijalog i nadamo se da će, dakle, da će poruke doprijeti do onih koji trebaju doći. Hvala lijepa. Možete nastaviti pratiti konferenciju, možete snimati tamo. Budite u toku uz TOK TV Android aplikaciju.